Salutare, prieteni, și bine ați venit pe Black Tiger. Astăzi vin cu un nou joc pe canal, un joc mai diferit față de contentul care îl pun de obicei pe acest canal. Jocul este bazat pe poveste și am venit cu acest joc deoarece sincer, mie mi-a fost dor să mai joc un joc bazat pe poveste. N-am mai jucat de 2 ani, cred, un joc bazat pe poveste. Am mai tot jucat Resident Evil și alte din astea bazate pe poveste. Și am zis că hai să joc din nou un joc bazat pe poveste, că n-am mai jucat de mult și mi-a fost dor. Sincer, am cam ruginit în a juca jocuri bazate pe poveste și nu știu dacă o să termin jocul în live-ul ăsta. Nu știu nimic despre joc, nu m-am uitat pe net să văd ce trebuie să faci sau așa. Deci, practic, tot o să fie de la sine și o să vedem cum decurge povestea. Salutare, Sheldon, bine ai venit! Mulțumesc că ai venit și sper să-ți placă jocul. Este bazat pe poveste și vezi că mai aștepți și tu să pui episoade cu Tomb Raider, că sincer nu știu ce se întâmplă în jocul ăla. Că tot aștept să pui și n-ai mai pus. Ok, hai să-i dăm un start. Deci, the story of Martha is dead and its featured characters are a work of fiction. The game contains potentially uncomfortable scenes and covers topics that may distress some players. Mi-ai dat o idee. Poate voi face un live. Păi, fă live, frate. Adică, nu știu, uite, de exemplu, eu mi-am ales să fac live-ul seara asta cu un joc bazat pe poveste, astfel să mă mai relaxez un pic și altcumva, în afară de farming, pentru că acolo vreau să mai fac anumite lucruri și mai durează. Dar mi-a fost dor, sincer, de un joc bazat pe poveste, așa că de ce nu? Apropo, se vede, se aude totul bine? Cum e? Okay, the game is recommended for an adult audience and carries the appropriate age rating. As an adult narrative drama, the game uses artistic interpretations that can be visually unsettling, cred că așa se pronunță cuvântul ăsta, nu l-am mai întâlnit până acum, and may cause discomfort. It explores the complexities of the human mind, psychological trauma and self-harm. Ok, da, este perfect. Thank you. Mersi pentru feedback. Da, practic e un joc, după cum zicea, bazat pe poveste, unde caracterele sunt ficțiuni, nu sunt reale sau așa, sunt ficțiuni. Și este recomandat pentru audiența de categorie adultă. Pentru că acest joc conține niște scene mai dramatice, disconfortabile pentru un om de o vârstă mai, nu știu, 10 ani, 15, ceva de ce. Practic de la 18 în sus. Ok, hai să dăm continue și să vedem despre ce e vorba. Ciao, I'm Julia K. Ciao, mă numesc Julia K. Mă bucur că ești aici. It's been years. I must tell you my story, but I don't know where to Nimeni nu m-a mai vizitat de ani There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929. I must tell you, when they sent me off you to my stay story. with my nanny. Doresc să spun povestea mea, dar nu știu cum să încep. Ok, hai că n-am pus să traduc chiar absolut tot. Dar din ce am înțeles și că Julia, fata care povestește, acum practic e de când era ea mică, ar fi avut o soră geamănă sau nu știu. Bine, povestea începe cu o femeie numită
Lady Pain White, and White, suffering can make White us do Lady, evil Lady things, White, ceva de genul. even if we're not actually Adică bad. doamna în Just alb like sau soldiers doamna have to albă, kill other soldiers. I like the lady I've decided to care marry. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. care a fost ucisă de But către what about iubitul Martha? ei pe o Would she insulă be in și danger? Your sister is with your mother, pe so do urmă not acesta ar fi Do you fost miss them? spânzurat pe insula No. respectivă unde el și-a ucis Yes, I miss Martha a little, iubita. but I love spending time Și with ea you. la zori Go to de sleep, little sparrow. ziua când It's e getting ceață, late. practic Okay, spiritul Nanny. ei I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? spiritul ei She was se beautiful. Yes, very much so. se Then she'll be ridică, beautiful in my dreams. să spun așa, și Will nu are I o be dignă. beautiful just like Își her? caută You'll iubirea be even more neîmplinită. beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Grafica e I loved senzațională. I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more Îmi mesmerizing iubesc, tale. îmi iubesc Every de night Daca I would și ask her to tell me about it. această poveste. De Even fiecare though it dată scared me. când Even now I can remember o aud, mă every single satisfac, day of that mă time and how happy I was. fac, nu satisfacție, cum zicea? Mă fascinează mai mult. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Da, de aici despre ceea ce vă ziceam că She fost was ucisă. expecting a lover's stroll by the lake, Ea se, gazing out at the old tree growing on the ea lakeside. se aștepta la o iubire împlinită, much ceva de equal genul, desire, but death, not atât de love, multă dorință, was dar awaiting. moartea, so much hope and desire, but that not love was awaiting her. Atât de multă dorință, dar In pe ea nu despair, aștepta iubirea the și man împotrivă confessed moartea. he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same În lake disperare, el where și-a he had ucis killed the girl. iubița și el, după care a fost spânzurat pe They insula searched placului everywhere, unde but the girl's și-a body omorât. was never found. Grafica senzațională. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love Da. in vain. Within the fog of dawn, E hunters exact ceea ce begin to ziceam, hear the că wailing of a woman în zorii in the distance. zilei sau așa, când e ceață, I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. ok. Good night, Nanny. Good night, my love.
Da, deci aici practic ne-a arătat o secțiune în I spent care almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be am happy. petrecut un timp de 3 ani alături de My Daca, memories dar did când not m-am return întors until 15 înapoi, years later, in nu am mai știut ce e 1944, when I fericirea. stayed in that house. My memory did not return. enjoyed Amintirile mele setting nu up s-au cameras in the reîntors woods by the lake. timp de 15 sau My s-au întors father după created a 15 ani mai device that târziu, în attached to the cameras. 1944. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Am început să fac poze la animale și alte lucruri de genul, cică. Tatăl ei a făcut un dispozitiv care permitea să pui timer la camere pentru că și după să facă poză, pentru că în trecut nu aveai camerele așa avansate, astfel încât să le programezi tu, bă, în timpul ăsta, timer de 5 minute sau 30 de secunde, fă-mi o poză singur, știi? Adică era prea... Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Close the camera. Așa? Load the film. Activate the timer. Ok, deci acum activăm timerul, deci așa se activa timerul mai bine. Bine, cu ajutorul aparatului care l-a dezvoltat tatălui. Practic ne arată o parte din poveste din trecut. Nu știu exact când o să fim, dacă o să fim în prezent, nu știu cum rulează, cum decurge jocul. If I frame it better, I might be able to see what it is. E ceva acolo. Corpul unei femei. Is that a person? Sau un I om. must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. A fost terifiantă sau ceva de genul de înspăimântată de ideea că cineva a fost aruncat în lacul meu sau... But that was a rude awakening. So terrible. Lacul a fost lumea mea, dar n-am mai apucat să traduc. M-am dezbrăcat și cred că ne... Ok, hai să arunc o privire la setări. Da, ok, au rămas bine. Perfect. Joc la medium pentru că jocul mai are momente când avea niște drop frame-uri și oricum te vedeți foarte bine și la medium, deci e... super. Nu e mare diferență dintre medium și high, sau aproape deloc. Ok. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. Păi eu, adică, bine, nu cred că mai are ce să salveze. As I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister. Aoleu, deci practic a realizat cine a fost ea când a luat-o în brațe, cică ei a fost sora ei geamănă. Wow. Ok. Bă. I have to stay calm. Nașpa. Martha is not dead.
It's not possible. It's not true. Deci încă nu-i vine să creadă că There's Marta no a need to murit. worry. Dar totuși, de ce? De ce și cum a murit? Martha, February 26th, 1923. Păi stai, ea a fost născută în 23 și noi cred că suntem în 44. Deci cred că avea undeva la 20 ceva de ani. Nasol. What are you doing? Go, Eric! Run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Okay. I would have to pretend to be Martha forever. Da, uite, acum am mai avut un pic de drop frame. Când se încarcă, după ce se încarcă, până se încarcă scena. Da, e un pic mai ciudat sistemul de loading. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual Întrebarea e light, cum a ajuns ea to acolo. never suffer the În lacul desolation ăla. of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon Adică nu her. face referire la Eric, did you remember to light the candles in the hall? la doamna în We'll nab. be here soon. Nu? Mummy Bă, nu always este. finds something for everyone to do. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some Da, de comfort ce in zice sleep. că... De zice că tatăl e devastat, dar de ce zice că m-a iubit? Adică, cum joci? Dacă ești moartă, nu? Adică nu e moartă ea sau... Ok, e un pic confuz. Sau joci așa, în amintirea ei din ce vede ea. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Ok. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Everything always has to go perfect with her. Da, unde duc florile astea?
Se aprinde becul. E aprins. În masă? Nu? Aici? What's happening? Who closed the door? Ok, se pare că jocul are și salvare automată. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. Hello, de ce mi-ați închis ușa? What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. Ok, I deci get dată it. de Do you se think ține I'm că stupid? cineva a omorât. No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. Aoleu. You're crazy. I'm Ce the m-a speriat. crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What Ce am will să fac life fără be like tine? now? Cum va fi viața acum? All the time I didn't spend with you, Tot timpul care l-am petrecut cu tine? but now I'm home. Dar We can dar go acum sunt fishing acasă. together. We can take pictures Nu mai of putem pescui butterflies. împreună. Nu mai No. putem pări poze We cu can't do fluturi. anything together Nu mai anymore. putem face Can nimic împreună. Nothing. Nimic. I miss you, Julia. Mi-este dor de tine, Julia. I miss Mi-este you. dor. Da, e cam tensionată. Ceva e ciudat, știi? Adică așa mi se pare. Povestea îmi dă un feeling ciudat. Că ceva se ascunde pe aici. We have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Ok, hai să vedem Mother ce se mai didn't seem întâmplă. to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Wow, ce e aici? E un puzzle. Martha. He's lost.
Or sol. Uite că am nimerit cuvântul. Wow. Interesant puzzle, n-am mai văzut puzzle de genul ăsta până acum într-un joc. Cred că e o idee unică, cred. Da, practic zice că Marta și-a pierdut sufletul, da. Wow. Stai că... I stole her life. Nu era cuvântul, ok. I stole her identity. Okay. I stole her identity. 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 I-am furat identitatea acum, adică. Aoleu, wow. Dar nu așa ceva. Nu. Mirar. Come on. Ce sadic. Nu. Ah, Jesus. Fuck. Damn it. Come on, no, what the fuck. Ah, Jesus. Ah, nici nu mă mai uit. Nu mai sunt confortabil. Ok. Parcă. Oh, ce scenă. Da, jocul a avertizat că o să fie scene de genul. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty. Să sperăm că a fost doar un vis. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Bă, dar ce se vede așa în armata? What the fuck? Da, așa un pic. Că jocul se vedea bine.
Ok, acum se vede. Ok, ciudat, dar normal. Da, nu mai zic nimic. Trebuia să vad ok și pe medium de astea. Scary fairy tales. Everything seems to be scary Nu lately. se înțelegea nimic din Yet pozele everything alea here și is so beautiful and din bright. textura de la haine. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. This dress is only for special occasions. Ok. Na bine. Altceva? This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. It's July 18th. Na bine. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as the butterfly collection that Daddy made for me. Nanny will be visiting me soon. Deci aici am fost. Aici oare ce? Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Everything I need is always in my bag. B. Ok, avem ok. Bine, am înțeles. Atunci înseamnă că o să fie cheia de la asta. Pentru că zicea că... Nu. Aici ok. I'm already dressed. Ok. Sau trebuie să selectez item-ul de aici. The key to my trinket box. Ok, acum. Da. Deci asta e sistemul. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like Ok, deci photography practic that ele much, notau and acolo în recently acel she's gone lac. off swimming too. But she Își does puneau like camere spending ca time with să me by teasing me. facă poze. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Ok. July 16th, 1940. Ok. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast.
fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? My dress. The one Martha What did you wore when say? she was... Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Ce scârție ușa asta. Ok. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Îi place să fug. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Good idea. Good questions, pardon. Mummy's family coat of arms. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. Da, modul în care Take it away soon. vorbesc ăștia doi, I promise. îmi dă senzația că nu se prea înțeleg. Nu se mai prea înțeleg. Makes me so sad. Seeing it there is as if I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Brutal assassination in San Casciano. Ok, deci astea sunt obiectivele. Mapă. Să poți ajunge undeva sau... Ok. Mapa. Logurile. Și obiectivele, deci. Martha always read the newspaper. I have to do the same as her, so no one will get suspicious. Deci de ce înțeleg aici? Asta ar fi furat identitatea lui Martha și trebuie să se comporte ca ea. Read newspaper date of 18 iulie, așa, și additional info it might be on a table. Okay. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy.
Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia K. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Ok, și mai secțiunea asta. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th, a kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Ok, bun, deci obiectivul ăsta cred că l-am îndeplinit. Hai să vedem următorul. Da, ai bifat, ok, după care the frame. I must put on one of my photo in this empty frame. I will say the Martha I will but never did. She will have killed it so much. The camera. So the camera, I like to always have my camera with me. When you least expect it, the opportunity for the perfect shot presents itself. Chocolate, a privilege for few people in these times. For Julia, to take more and more photos. Dad. Okay. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. Bun, deci am îndeplinit obiectivul cu camera. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I will have to adapt to her tastes, obviously. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Okay, my new camera, let's see if it's work. Take a photo in the garden. Look at the map. Okay. It's wow, deci grafica e senzațională, sincer. The garden, okay. Garden. Practic tot înainte. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Ok. Wow, dar pe îmi pune că niște drop flavor câteodată. Sincer. Nu înțeleg de ce. Afară. Mapa. Deci ar trebui să o iau. Da, sincer, jocul ăsta e groaznic optimizat. Prost optimizat. Da. Bun, hai să vedem din nou unde e mapa. Așa, și cred că trebuie să o iau undeva pe... Are, nu știu, probabil doar aici o secțiune în care, nu știu ce să zic, e foarte mult lag. Și așa nu-mi place că nu se mai vede nimic. Deși pe high trebuia se vadă, dar nu știu, e foarte ciudat.
Trebuie să mă dau jos, cumva, pe scările astea. Wow! Bă, nu știu, că îmi pune niște dropuri niciodată. Mapa, nu pot, ba da, pot să acces și de pe mă. This is the center of our farm. But since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Hai să luăm camera. Continue. Press it to see camera and Doamne, dar ce cu are un lag îngrozitor pe aici. R și F. Ah, ok. Și Q și E. Am înțeles, ok. Wow, e serios acum, cred că am complicat, frate. Să-l fixez așa. Bine, eu nu scot fotografia, deci, wow, prea știu, știi? Deci, use the panel control to adjust focus, export and editor. Press, ok. Aici cred că e exposure ar fi ok cam așa și focusul. Da, cred că e ok așa. Și un focus și... Jesus. After choosing the window, adjust camera best. Ok. Păi, dacă facem o poză aici, nu? Undeva. Congratulations, you have taken the first photo. You can shutter many photos, blah, blah, blah. Ok. Boom, try taking a photo of my basically perfect for visiting nearby place. Bă, așa. Find pump. Jesus. Dacă s-ar mișca jocul fi bine, sincer, e groaznic. Nu e optimizat deloc. Unde pot să găsesc eu o pompă?
N-avea un atelier de unelte, ceva pe aici. Dar ce? Da. Deci când mă uit către casă e ok. Când mă uit în partea aia e dezastru. Jocul e prost optimizat, sincer. N-am ce să fac. Unde găsesc eu nebunia aia? Deci, mă duc înapoi jos. În zona asta. Unde pot să găsesc eu o pompă? Wow, dar păi pare câte un drop frame îngrozitor, sincer. M-aș aștepta la mai multe de la jocul ăsta, dar m-a cam lăsat dezamăgit în legătură cu performanță. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Da, uite. Farming Simulator 22. Fain, e iepurașii. Bă, grafica nu e rea, dar nu e optimizat chiar să fie de joc. Na, sincer, chiar nu știu unde o fi pompa aia. A, uite, care și vițeluși, fii atent. Fain. Și sunetele. Chiar e fain detaliu, sincer, da. Nasoală partea asta cu optimizare. Dar nu înțeleg că zicea ce cu cercul ăla acolo, nu e obiectiv unde ar trebui să mă duc. Am uitat deja cum să folosesc camera.
Uh, ok, nu mi-arată mapa dacă am camera deschisă. Da, bun, deci, până la urmă, care e fața cu... Garden. Pe mapa și eu sunt aici. Care e fața? Ah, ok, aici sus, am înțeles acum. Ok. Păi da, zicem de warning-ul ăla acum. Sau de acolo, de deasupra, trebuie să fac poză. Bine, stai un pic. Ah, ok. Hai că am prins ideea. Știam că zicea ceva de vrabie, dar eu crezut că alea care... Bă, pe ce ăștia, na, fie. Băi, dar pe se mișcă îngrozitor. Bă, frate, nu zicea să fac o poză aici? Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Dark room? Daddy recently Frame. became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Îmi dau seama aici ce să fac. Unde că pe hartă mi arată
A, o fi jos. Ok, nu m-am pic să văd ceva. Bun. Cred că o fi acolo jos, dar are un... Nu știu ce să-i fac. Păi cum pe lou, frate? Că dacă pun pe lou, îți jur că prostesc. Da. Și tot are drop frame. Deci jocul e prost optimizat. Jesus. E prost optimizat. Da. Sincer, abia aștept să termin partea asta cu scena asta de aici. Da, de poate o fi doar aici problema. Bun, cred că e acolo jos. Nu? Sau... Unde e mă chestia? Care nu-i nimic de dark room. Unde-i dark room? Și la dreapta. A, stai, cred că vreau să mă duc la bicicletă. Nu. Cu pampul. Nu știu unde-i pamp. What the fuck, dude? Să pot mișca. Astea au fizică? N-au fizică. Ok. Nu. Bine, bă, frate, dar unde... Time pump. De ce nu-mi place chestiile astea că trebuie să găsesc? Acolo e închis. Aici nu e nimic. 100% undeva fi. Dark room in the basement. Basement. Basementul e undeva pe aici, undeva trebuie să fie, nu? Basement. Aici e la etaj, 100%, undeva jos, dar nu știu unde ar putea fi. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Ok. Mai căutăm.
We are Ah, so lucky. In these difficult times, pantries are empty and nu, uite, de people are exemplu, going în hungry. casă se mișcă But with a German bine, general for afară te father, omoară. food Mai is are never și aici scarce. cea secvent de drop frame, dar e ok. Bine, și de unde să fiu știut dacă ele mi arată? Jesus, mapa asta e foarte ciudată. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. Am făcut și noi o The poză la second o rinse vrabie is și hai done să o directly in the sink developăm. afterwards. Ia să vedem, sunt curios. To display a photo, you will force it to use. Ok. Ok. Păi asta e singura. I can't develop the photo like this. Bine, de acum. Nu înțeleg cum I ar can't trebui. develop the photo like this. I can't develop the photo like this. Ah, ok. Undeva pe aici, nu? I can't develop the photo like this. Nu înțeleg cum vrea. I can't develop the photo like this. 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 Ok, deja nu mai știu. I can't develop the photo like this. I can't develop the photo like this. Bă, nu știu cum să fac, sincer. Ah, stai că-s prost. Acum m-am prins. Ah, ok. Deci trebuia să încadrez imaginea în dimensiunea fotografiei. Bă, am văzut pe verde, deci acolo. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Punem la album. Da, și acum? Ce facem acum? The frame. The frame a terminat. The newspaper e terminat. Dar asta mai avem de găsit. O pompiță. Ok. Lorenzini haberdashery.
5 meters of grey cotton fabric, 6 meters of white linen fabric, 4 meters of green satin, delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? These could be of use to me. Ok, la plesincă Mummy's sewing machine. pe aici She găsiți learnt și how to pompa aia, sew nu? because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Pula, Doamne, ce mă disperă. Oprim asta. This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. Our wine. Daddy is so proud of it. Cam atât aici. Camera is set up with the self-timer. Și acum mă trag în pauză. Ok. Ok, hai să vedem ce mai reușim să facem. Camera rămâne, cred că aici. Ok. Ce mai avem noi aici? These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Ok. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. Bine, mă, I dar eu didn't really caut believe them, pompa aia, tot nu but it găsesc. was nice to think that. Asta ce When I was little, Bine, these mersi. barrels seemed enormous. De povești. I thought I could live inside one. Vin peste vin, vin peste vin. Develop the photo. Și mă, n-am developat fotografie. With the enlarger, I can print the images from the film onto paper. Bine, hai să mergem din nou în camera de... Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film, a kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it.
That's why they used to photograph the dead. But nowadays, Jesus, și almost nobody does it fotografii. anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. Ma, It's dirò, strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. pentru un instrument vechi de fotografie. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Ok. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. The Rose. The same day. I can be accessed from Julia back. Ok. E bun, și? Poți face acum. Ok. Să găsim ok. Mapă, nimic. Hai la căutat. Sau aici. Bă, nu-mi place că e nou. Jesus. Fac ei poze. What the hell? For moments I thought I saw... Oh no, that's not Ok, possible. asta m-a cam It must be speriat. this whole situation making me see things that don't exist. It's dark and I can't turn on the light. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Stai, ce? July 18th. Everything has A, changed. bine, nu stau să citesc acum când mor tu lângă mine. Da.
My mother's tailor scissors. Bine, bă, dar cum îi fac fotografie la domnul ăsta? Prin becul, nu merge? Nu merge. Oh, ce stare de neliniște am. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Aoleu, serios. Bine, bă, n-ai curaj să folosești telefonul acum. Las că-l folosim când murim. Mort în casă. Puii mei. Aici am fost. Și presim că trebuie să mă duc din nou aici jos, nu? Nu știu exact. Aici. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Am o senzație nașpa de tot. Am o senzație nașpa de tot. A tripod is necessary to take photos with long exposures. Păi, au. Oleu, că nu mai văd nimic. Hello. Jesus Christ. Că nu mai văd nimic. Bă. Se cam ridică părul pe mâinile mele, sincer. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. I have found what I need to take infrared photos. With this lens, I can shoot very close up. Bine. Păi da, dar nu mai am poze. Că te fac ei poză și eu n-am lumină acolo. În sfârșit mă las să folosesc asta. Da, mă, tot nu pot să folosesc. Și cum pornesc eu lumina? Ce îmi zici aici? Da. Caută o chestie în lumea largă. Aici nu nimic. Simt un jumpscare din ăsta mare imediat.
Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Ok. Și am găsit și cheile. Bun, hai să mă duc să fac o pauză la doamnă. Că presim că o să am un jumpscare aici de... Mai că o să sar de pe scaun. Era aici, nu? Păi că parcă nici nu vreau să mă uit. Și mă obligă. Dar cum îi fac pauza, mă? Așa trebuie să fac pauza. Cred că da. Prea întuneric. Eu aici, practic... Ok. De naiba am fost data trecută de... În fine, hai să deschid asta. Și trebuie să mă duc undeva, nu? Sau nu știu, habar n-am. Ce fac acum? Ah. Da, mă, sincer, habar n-am acum exact ce trebuie să fac. Deci, open the front door. Find the key. Ok. The front door. Go to the lake. Unde-i lac? Ok. The camera at the lake. Deci, practic, trebuie să mă duc pe aici până pe partea cealaltă. Dacă văd că mă duc degeaba. Bine că e noapte și devine tot mai înspăimântător. Tot înainte.
Partea la dreapta. Cred, nu știu. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all Hai the liniștite, harm că I și pe mine mă sperie. Ești singurica. Uite în jos și la stânga, ok. caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her, but didn't feel for me. Stai, How could I have done such a thing? mă uit acum pe replică. Da. Ok. Acolo a fost ceva. Ok, acolo a fost cineva. Bine, nu face parte din poveste, am înțeles. Momentan. cred. Doamne, simt că devine din ce în ce mai înspăimântător jocul ăsta. Da, mă duc în treabă, cred. Așa pare. Era acolo, am văzut ceva. Să mă duc aici sau... Să mă duc aici, tot înainte. Oh no! Damn lamp! Luckily, I still have my lighter with me. Jesus Christ. Cine-i? Ok. Sincer, mi s-a făcut pielea găină. The cameras are somewhere around here. Wow. Chiar am pielea găină? N-am mai jucat un joc de genul de... Mult timp. Bine, hai și mai cântă și tu. Deci am venit aici, o trebuie să mă întorc și să mă duc pe partea cealaltă. Jesus. Și aș mai avea.
Jur că am auzit ceva. Pe inima în gură acum. Mă topit pe ceva, dar acum mă duc bine. Da, pare că e bine. Pe aici. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it. One more camera to collect. Da. Nu înțeleg. Nu știu cumva să fac o fotografie. Ba da. Elefant 2 din 3. Ne-am bine, hai să mergem. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Ok, zice să mergem să le developăm. Da. Hai să ne întoarcem atunci. Cred că nu mai știu pe unde trebuie să o iau. Ca harta asta. Aici, cred, nu? Da. Lumina asta devine mai slabă. Julia. No. What the fuck? Nu mai puteam eu să mă duc. Ok. De ce presimt că o să mă pierd pe aici? Aoleu, însă... Tu ai ce urât face? Ce e aici, frate? What the hell is the hell? Crani. Ai, mă, vreau să mă duc acasă, mă. Păi, stai aici. Deci eu... Ușa așa mare și eu așa mic. Și cum am ajuns direct aici? Și asta e acoperită.
Acum ce să fac? Aoleu. Ce-s așa mic? Bă, ce trebuie să fac acum? Când zice să developez, dar acum ajung. Aia stai. What the fuck? Au, jeez. Ah, și imagini, frate. Deci, jocurile oricum au devenit mai detaliate decât filmele. What? Ce dracu fac eu? Mai înțeleg nimic. Și probabil acum mă dă de unde a rămas. Pădurea sau nu știu. Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm Ce not fost ăsta un crazy. coșmar? Wow. Black. Damn Nașpa. it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. Ai What's menstruat. happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Develop the role film. Hai mă să vedem. Ah, uite, aici n-am fost. Aoleu. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Na bine, hai să vedem. Dacă putem să developăm. It's not polite leaving the house in just my underwear.
Bă, dar iar îmi pune un drop frame din ăsta prost. Pe mapă... Fă, la ce scălăție aia? Să puteau asta. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Pervitin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Ernene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to Păi hide? ascunde ceva de aia. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Ok. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety 25 of citizens. ISO film. From this When the moment sun is on, high in the it sky, is it's forbidden perfect. for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, General including Edict cellars, K. house New entrances, rules and on doorways, curfew and women's must remain behaviour. closed night and German day. command of The S. Vincenzo population are Atturi. advised to stay in Telephone their number cells, or, 1185. where these do not exist, churches Ok. and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot Daddy at stuff. people who are on the War street maps. or who are I've heard found everything looking will out play of their out on this windows. new I defensive shall line. repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes The and radio needs to walk be the kept streets on of at all San times these Cassiano. days. All It can save your windows, life including knowing things cellars, on time, house especially entrances, before and they doorways happen. must remain closed night Nets and for day. catching The butterflies, population poor are creatures. advised to stay in their I had cells, so much fun with them. where these do not The exist. keys to my old room are not here. Other large Where are they? The patrols of German armed forces have orders to shoot at people Mă, who dar are on pompa the aia încă n-am street găsit-o nici or acum. who are found looking out of their windows. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Bine, să mai debloc roșu pe aici, nu.
dați seama ce trebuie să fac. Poate... This dress is only for special occasions. Na bine. Aveți și voi o singură haină în dulap și aia pentru ocazii speciale. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Na bine. Aici parcă nu stau unde era camera aia. Da, dar nu înțeleg, bă, pe asta cât timp mai ține aici? Bine, unde era camera aia de aici? Tu l-ai check drop primer pune, frate, câteodată jocul ăsta câmpit. Și eu nu înțeleg, singur. Dar de ce mai închis ușa? Singură în casa asta, nu mai e nimeni. Aici. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is Ok, deci are... Acum m-am prins ce face modul de streamer. I can't wait any longer. Dezactivează muzica. I wish I could just stop pentru time. că e muzică cu copyright. Da, bine că m-a activat modul. Asta ar fi util și pentru alte jocuri, știi? Să activezi modul ăla și să dezactivezi muzica. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Păi am un număr de 8 poze, nu?
Astea sunt alea ce le-am făcut eu. Da. Se pare că le pune și pe alea. Asta. Păi, asta cred că ar fi. Hai că n-am pus focusul cu iar. Da, probabil nu contează așa mult. Boom, develop the roles, film, develop the photo. Păi am... Da, develop ce fotograf. Serios, trebuie să developezi toate fotografiile astea. Ok. Hai să vedem, poate... Trebuie să le fac pe toate. Fi și asta teorie. Ar mai fi asta? Hai să vedem, se pune vreo fotografie pentru obiectiv. Dar mi se pare nasol să trească să le fac pe toate. Pentru că ia mult timp. Ori îmi dau seama exact care dintre ele trebuie să o developez. Here I was running toward the pier, Ok? just as I remember. Da, deci se pare că ori una dintre ele, ori toate. Nu mi-a actualizat obiectivul, așa? Nu. Dar cred că toate, ca să facă legătura cu povestea. Deci înțeleagă ea mai bine ce s-a întâmplat când a fost în pădure. Doar că e un proces al naibii de... lung.
Așa. Bine că mai pot să dau și skip la unele faze, că îmbătrâneam aici. Ia să vedem la poza asta. Se vede ceva? Nu. Bine. Următoare atunci. Deci am făcut pe asta și ar mai avea asta. Sau poate asta. Că mă gândesc că doar în astea în care sunt persoane. Uite, scurez dacă pot să și șterg pozele astea. Să nu le mai am eu acolo în arhiva. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Ok. Altceva? Doar nu-mi actualizez obiectivul. Nu. Bine, și cu ce mă ajută asta? The stars. The solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. The solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. Bine. Aici cărți, astea, mapa, nimic. Red filter for super high contrast photos. Bine, mă, ce poză trebuie să mai pun acum aici? Am pus asta și asta. Ar putea să fie ultima. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Na bun, deci cred că mi-o pus aici. Develop the photo, ok. The newspaper. Read the newspaper, blah, additional info, it might be on a table. Bine.
Hai să mergem să vedem. In the tape. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perrières to Carentan. Pont Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Păi, cred că e tot, nu? During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Bine, mai să vedem, pot să-i fac Do you o want to poză la turn into asta. a piece of charcoal, Julia? De ce nu mă lasă? Că nu înțeleg. Nu. Să stau altcumva. Dar jur că nu știu că de ce nu mă lasă. Îi fac o poză. Ce mai zice aici? One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Ce mă disperă, frate, că îmi pune niște drop frame-uri. As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Mă întoarce automat? Bă, ce naiba? Ia uite.
I'm already dressed. Bine. Acum ce fac? Deci, e ceva de ok. I'm already dressed. Nu înțeleg, frate, faza cu fotografia la asta. Take a photo of Marta. Stai ce? Să ne ziceți. Too dark. Focus, property, exposure. Done. It would be nice Oh, to have you always Jesus. by my side, even if it's just a picture. Tâmpenile astea de adjustment-uri. Deci, bun, i-a făcut fotografia și acum zice să o developezi. Sincer, în ultima vreme doar fotografia am făcut și am developat.
The photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. De ce mă aștept oare să vadă ceva ciudat în poza asta? Her face can't tell me anything anymore. I know that, really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Na, am făcut și obiectivul ăsta. Următoarele. A strange note. Nu știu unde e pompa aia. Pe aici nu o văd. Dar de ce mai ține pe asta în casă, frate? Deci mă neliniștește complet. Și unde îți? Ia să vedem ceva. Nu găsesc hint nici pe net. Să vadă de pompa aia. Ar fi undeva, cică, unde ar mai fi două pompe. Dar unde am văzut doar două biciclete? Dar unde am văzut eu două biciclete? Nu aici în niciun caz. E undeva pe la etaj? Doamne, deci jur că face niște drop frame-uri de rahat. Îți vine să ieși din joc, practic.
Aici nu sunt. Nici aici. E cumva acolo jos, în pivniță. Hai mă, urcă. Da, nu are cum să fie aici. Nu. Cred că-s jos. Ar fi două biciclete, cică. Sau unde? Bă, chiar nu-mi dau seama unde ar fi. Așa parcă știu că am văzut. Două biciclete. Undeva pe aici. Pe harta jocului. Dar nu știu unde, sincer. Unde, frate? Ia uite, bă. Dar cum ajung acolo? Alea pare să fie. Acolo cred că e, dar nu știu cum ajung acolo. Că e intrarea aia... Ah, ok, stai că mi-am amintesc. Cred că intrarea aia... Da, da, da. Mergem pe aici. Ce mă liniștește chestia aia acolo. Și aici ce ar trebui să fie, nu? Da, mă, uite, Jesus. Ah, Use the sfârșit. bicycle pump. Da, mi-e interesant mecanismul ăsta. Sper cum interacționez cu... Wow. Și chiar eu conduc. Interesant, dar unde merem? Cred că nicăieri. Ah, ok. Înainte și la stânga.
Președintele. Ok. Da, păcat de jocul ăsta când nu e optimizat mai bine, sincer, că bine, ne pot să-mi dai. Dar nu pot pe aici. Sau pot pe aici. De bike. Cum ajung acolo? Să mă duc tot înainte. Hai să vedem. Că nu știu. Oprești. Da. Bă, dar e groaznic. E groaznic optimizat, sincer. Dar ați văzut, l-am pus și la low și el nu... Și pe low... Wow. Wow, ce-s chestiile astea, frate? Nu încarcă texturile. L-am pus și pe low și el nu... Se mișcă bine. Are drop frame rate foarte prost optimizat. Povestea a apărut. To go far away from here, I need to have a good reason. Am înțeles. Povestea a apărut ok la început, acum nu știu, parcă ți cam strică un pic, să spun așa. Păi, acum nu mai arată nimic. What the fuck? Na bine. Na bine, dacă nu mai arăți nimic, ce să zic. Lasă aici. Ce mai avem aici? Nu înțeleg, it might be on the table. Ok, păi... Ce ar mai fi cu ziarul? Ceva ce n-am văzut sau ce? De văzut am văzut. Pula ce drop frame-ul face, frate, câteodată. Da, hai să vedem altceva. My happy room. Find a piece. My happy room.
Stai mă, e aici cobor. Da, nu știu, groaznic jocul, sincer. Optimizat prost, cel mai prost joc la optimizare care l-am jucat, cred că în ultimii ani. Dacă am zis că Euro Truck Simulator e prost, la optimizare este și mai prost. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. N-ai cum, frate, când ești 7 și o placă video bună să rulezi jocul atât de prost. Da. Hai să vedem dacă reușim să găsim cheile alea. Pe undeva prin lumea asta groaznic optimizată, drop frame-uri. Cât e lumea? Câte speranțe mi-a dat mie jocul ăsta la început. Ce rău merge. Nu știu de ce nu mai joc. Sincer. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. N-am unde pot să fie cheile alea, frate. Că nu știu unde să le mai cap. Înțeleg că a avut o grafică fotorealistică, dar să mor eu, dar cât de prost e optimizat jocul.
uite, de fiecare dată când vin la colțul ăsta, am drop frame-uri. Și nu doar. Da. Uite. Sare imaginea singură. Pentru că jocul e prost. Drop frame-ul. Deja mă cam enervează, sincer. Da, mi-am dorit să joc un joc bazat pe povestea, nu în halul ăsta. Mai bine jucam Farming, dacă știam cât de prost rulează jocul. Pentru că el e prost optimizat, nu de alta. Și acum nu găsesc niște afurisite de chei, știi? Cam asta e povestea din prezent. Nu găsesc niște afurisite de chei. Ar putea fi cheile alea. Unde ar putea fi niște chei? Serios, frate, unde sunt cheile alea? Că deja mă plimb în casa asta de o groază de vreme și nu mai găsesc nimic. Asta... Da. Wait. Books, books, and more books. Fie In our ascunsă villa, pe there must be aici. 10 times more than even here. Ah, normal că nu. Era prea ușor, nu? Unde pot pune, bă, frate, niște amărite de chei? Tu la ce drop frame-uri îmi pune? Of. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Na, bine. Opa. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nici aici. Nanny must have left them here. Unde să mai caut eu? Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier.
Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Sincer, nu știu unde să mai caut. Fie afară, undeva pe acolo să fie posibilitatea acum să deschizi pe aici. Nu. Da. Nasol. Și cu ziarul ăsta ce Dumnezeu mai e. M-am uitat peste el de nori și nu dispare decât de la obiectiv. Este blocată așa. Aici. Nimic. Da. Aici n-ar avea unde să stea, ok. Jesus, caut ok, 50 de ani și nu o găsesc. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. Ce pot să fac cu forma? My mother's tailor scissors. Asta e așa. Nu.
pump for my bike. Bine. Apoi nu știu unde să mai caut cheia, serios. Da, nici aici nu e cuirea. Sincer, nu știu unde e cheia aia tâmpită. Salutare, Adi! Salutare, mulțumesc pentru sprijin. Uite, am zis să încerc un joc bazat pe poveste și nu mi-am ales chiar jocul potrivit pentru că nu știu, dar e foarte prost optimizat și pun i7 cu placă video bună, merge groaznic. Are multe draw frame-uri și acum pe care cum să joc cum pot. Pentru că, da, el e tâmpit. Dar nu știu sincer. Caut o cheie aici deja de o groază de timp și m-am cam săturat. Cred că mai bine de jumătate de oră doar caut o nenorocită de cheie. Hai să încercăm, dacă nu altceva și să... Uite la el ce face. De ce nu mă lasă să o iau? Înainte puteam să o iau. Așa. Hai să vedem dacă... Așa, te-ai blocat. Oare merge pe scări? Nu merge pe scări. Na bine. Ce să mă duc la lac? Dar oare de ce? Hai să mergem și la lac, să vedem. Ăla ce modificare de primul ăsta. Da, pe aici era drumul. Hai să încercăm să facem o poză la chestia asta.
German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Los, schnappen wir uns diese... What the fuck? Los! Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Jesus. Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los, laufen! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt! Bă, nu-mi plac sunetele de arme. Aoleu. Mai ales în perioada în care suntem în prezent. E groază. Sincer. Mai nu știu dacă mă duc pe unde trebuie. Dar văd aici o chestie. Ca trebuie să mă duc pe aici. Sau pe unde. Aoleu. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. A fost un push. Crap. Asta nu-i Du hast bine. ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Bun, deci Marta, I give you back what I have. Nu. Marta, I give you back
Your destiny. Martha, I give you back your appearance. 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 Now I see with my eyes. Now I see. 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 Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides, Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me.
One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Ba da, în cutscene nu se mișcă bine, dar așa e tâmpit. Asta să vedem ce zice aici. Ok, de ce? Ok, cum să vedem. Așa trebuie. Obiective mai avem aici. Asta încă nu. The newspaper. Read the newspaper dating. Ok. Hai să mergem să vedem. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Nu, ceva s-a împlântat aici. S-a întâmplat. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Bun, hai să mergem să vedem. Violence against citizens continues in La Romola. What if the bag is here somewhere? General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Poggibonsi, on the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders.
Ok, deci aici... Looks like Mother has been here all night with me, or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. The ceremony is today, so I need a suitable dress. Ah, ok, deci ceremonia de... Ok. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. July 19th. I retrieved... Deci... Nu mai citi. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Ok. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening?
I told Nanny everything that had happened. S-au întâmplat multe. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Ok, deci acum practic am deblocat telefonul și putem să-l folosim. Și asta nu mai e aici. Și nu mai e nici ușa acolo, nu? Sau cum era? Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Hai să zicem bye-bye. Bye, bye. Da, acum se pare că mi-a deblocat și ușa aia. De la capelă. Sper că e cutscene, nu? Și nu s-a blocat de pe aici. Ah, wow. Că mult mă interesează cum mănâncă o pasăre. Păi tu ai omul tot ce vrei să mă faci cu ea, de ce o mai lași aici? Mănâncă-o măcar. Oare să ne apropiem de finalul jocului? Poor little guy. His place is by Martha's side. Să ne apropiem oare de finalul jocului? Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Ce să fac cu asta? Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Da, Marta. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia K. has died, resident of Via Perciabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K. Bun. Păi, altceva aici mai avem. Holy water. It's only water and yet there's something special about it.
There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Na bun, am fost și aici. Și hai să vedem ce mai avem după ca și obiectiv. Telefon. Hai să vedem până la telefon, să vedem. Ok, atunci nu știu exact ce e aici. Poate celălalt telefon. Nu știu exact. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Now I know what must be done to me. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Da, bun, știu că mai era un telefon pe aici, pe sus, la etaj. Și... o să încercăm. That raven is making a big fuss. Maybe it's the same raven that killed that poor Stai, sparrow. era un cod, nu? Vedem care era. 6934, ok. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut.
One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. Da. To cut the cable, I will need sharp Practic, scissors. unele Tailor lucruri scissors depind should be și de fine. deciziile noastre. Ok, aici de communication cable. E o misiune sub. 6537. Who is it? Hello, it's at NAK. Yeah? Yeah, and what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. Jesus, what the fuck, dude? He must be going crazy. Mai I don't poți? believe for one second Salut, that Mummy would let him treat her this way. Uite, Sheer să madness. fac asta și un pic și după ies. Oricum nu o să termin jocul seara asta, probabil mâine seară într-un viitor live, că povestea e destul de încurcată și misiunile la fel. Tu ce faci? Ai terminat cu live-ul? Ok, Element Command 185. Hai să facem și misiunea asta. Țin minte când existau telefoanele astea și sincer nu înțelegeam cum formez numărul la ele. I have no Eram reason mic. to call Daddy's command. Mai terminat. Ai ceva oameni pe la tine? Am să mai trec pe la tine să văd ce mai faci ca întreprinzător. Da, am tras și eu odată și te-am salutat la tine. 6593. Poate nu știu să le fac pe toate acum. Mersi, la fel. Paftă. 6593. Plăcere.
Not now. Na, băi. Find the river. Și find the telephone pole. Cut the wire. Bă, s-ar trebui să fie undeva pe afară, nu? Fiu. Oh, Jesus, stai că mă tot întorc pe aici. Așa, deci, eu zic că s-ar trebui să fie undeva pe afară. Acum, unde îi? I don't know. Sau... Ia să facem un pic. Cred că pe aici... Efectiv updated. Va fi cablu. Merge de la stel cablu. Ți fiu. Dacă n-am găsit cum îl tai. Tot mă sus. A, na. A. Da, mă. Mor sus. Păcat că jocul nu îl optimiza mai bine, că așa în rest grafica e ok. Pe bun, și cum tai cablul? Chiar nu știu acum cum să fac. A German tank! I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Gata. Jos cu dânsul. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Objective update. Find the telegraph.
Cred că aici ar fi ok. Da. De ce nu mă lasă pe aici? Telegraph must be hidden in one of these feed bins. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Ok. Care o fi codul ăla? Să fie cumva... Stai cum? Like the word you click the message. Oh, stai că nu e ok. Town? Că așa parcă mi-au zis că ar fi Town on Fire, dar they on fire. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Ce vrem la sfârșit? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Over. This is the over page. Over and out, cred că.
I'll add over at the end to make it clear that I have finished. No, mă. Over. Am aici un over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Pe bărbatul Stalin over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Unde-i? De tab. I have to start every message with the code word. Da seama cum vine făcut.
I'll add over at the end to make it clear that I have finished. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Road. Here. House. House. The house. She over. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. No, another mistake. I need to focus more and think less. I need maximum concentration and complete mental silence, or I'll never do this. Nu înțeleg. Dau seama. Ah, ok, stai că acum. Da, e un puzzle dificile. Mi dau seama că trebuia să pun acolo, dar în fine. Of, ce vrea iară să mai fac? Nu mai știu cum era cuvântul. Town. On fire. Town on fire. Tank. Panic. Road.
near. Eu care am crezut că deja termin. House. Over. Ce interesant. Receive, need, defensive, line, map, leave, leave, leave. Leave, near, building, beside, beside, river, deci receive, needs, defensive line, map, live near, building beside river. Și ce ne convine? No, Over. something's wrong. Better try again. Oh, mirror.
They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Bun. S-a salvat. Ok, hai că am rezolvat și puzzle-ul ăsta idiot. Ce am mai avea pe listă? Asta integrată. Photograph the map. Raven. Da. Mai sunt chestii care să le facem. Mai sunt lucruri care trebuie să le facem, dar data viitoare. Așadar, dragi prieteni, eu vă las cu bine. Cam atât pentru seara asta. Cred că a fost cel mai lung live care l-am făcut pe canal. Și sper că v-a plăcut acest joc. Sincer, pe mine m-a lăsat dezamăgit din meu punct de vedere. Povestea e destul de ok. Dar din punct de vedere al graficii e groaznic. Așa că asta este, o să-l termin într-un alt live cu maxim 2 ore, cred că l-am terminat, sperăm. Și nu este chiar așa optimizat, dar o să face să-l terminăm. Așadar, noi o să ne vedem într-un viitor live, cel mai probabil mâine. Până atunci, toate cele bune, aveți grijă de voi, bye bye!